Right. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So, good day for you all. Today we are going to study about the employee discipline management. So, in this lesson, I have compiled the theories using the book written by Professor Opatha. I will show you his book, Human Resource Management, and the chapter 18 has been used to create this note for you. ඉතින් ඒ වගේ මම මේකේ මගේ මේ නෝට් එක හදන්න මම යූස් කරේ ප්‍රොෆෙසර් ඕපාති සර්ගේ human resource management book එකේ chapter 18 එක තමයි මම බේස් කරගෙන තමයි මේ lesson එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සර්ගේ පොතට අමතරව ඉතින් මේ lesson එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපේ මේ theories ඉවර වුණාට පස්සේ මම තවත් additional readings දෙකක තියෙන details උත් use කරලා තියෙනවා මේ employee discipline management කියන එක ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ documents දෙකත් මම පෙන්නන්නම්. එකක් ඇවිල්ලා international research paper එකක්. ඉතින් මේක මම ගත්තේ Google ස්කොලා එකෙන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තව paper එකක් තියෙනවා ප්‍රොෆෙසර් ඕපාති සහ තවත් මැලේසියා යුනිවර්සිටි එකක ස්කොලා කෙනෙක් එකතු වෙලා ලියපු paper එකක්. ඉතින් මේක මම ගත්තේ ජවහර්ලාල් යුනිවර්සිටි එකේ repository එකෙන් තමයි මම මේ document එක ගත්තේ. ඉතින් මේකේ මේ document එකෙත් employee discipline management ගැන තියෙන දේවල් මම කතා කරනවා lesson එක අවසානයේදී සහ මේ paper එකෙත් තියෙන දේවල් මම මේ lesson එක අවසානයේදී add කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම එහෙනම් අපේ employee discipline management theory part එකට එහෙම නැත්නම් මම හදපු compile කරපු unit එකට අපි එමු. So first of all, let's have a definition for employee discipline management. According to various scholars, I have given two definitions for employee discipline management. First definition is discipline involves controlling work and behavior employees in compliance with all the relevant rules and regulations in order to achieve organizational goals and objectives. I think පළවෙනි definition එකට අනුව කියන්නේ discipline involves controlling work and behavior of employees in compliance with all the rules and regulations. ඒ කියන්නේ organization එකේ ඉන්න employees ලා ඒ organization එකේ තියෙන rules and regulations වලට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ behavior එක ඒ තියෙන rules and regulations වලට අනුකූලව සිදුවීම එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා බලපෑම් කිරීම තමයි අපි discipline management වලදී කතා කරනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟ definition එකට අනුව discipline administration is defined as the development, implementation and maintenance of an appropriate discipline system in the organization in order to accomplish its goals. ඉතින් දෙවෙනි definition එකට අනුව කියන්නේ development, implementation, maintenance of an appropriate discipline system. Discipline system එකක් අපි develop කරන එක, ඒක implement කරන එක සහ ඒ system එක අපි maintain කිරීම තමයි කියන්නේ මේ organization එකේ තියෙන goals accomplish කරන්න අවශ්‍ය කරන ඒ system එක create කරන එක, ඒක maintain කරන එක සහ ඒක අපි implement කරන එක තමයි මේ discipline management කියලා කියන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඊගාවට අපිට හම්බ වෙනවා importance of discipline management. ඉතින් ඇයි discipline management එකක් organization එකකට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. So according to here, I have given you 4 importances of discipline management. According to them, the first importance is to reduce conflicts and confusions. Conflicts සහ confusions අඩු කරන්න අපිට discipline management එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට දෙවෙනි එක විදිහට දාලා තියෙනවා to achieve the objectives and goals of the organization. Organization එකේ තියෙන objectives සහ goals achieve කරගන්න අපිට මේ discipline management එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි importance එක තමයි to control and manage human resource in an orderly manner. Organization එකේදී human resource එක අපිට orderly එහෙම නැත්නම් හොඳ විදිහකට ඒක නියමිත ක්‍රමයකට control කරගන්න සහ manage කරගන්න පුළුවන් අපිට discipline management තුලින්. ඉතින් හතරවෙනි සහ අන්තිම importance එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ to ensure the employees behavior in accordance with performance standards, rules and regulations of the organization. ඒකෙදි කියන්නේ employees ලගේ behavior එක අපි set කරලා තියෙන performance standards, the rules and regulations වලට අනුකූලව ඒගොල්ලන්ගේ behavior එක ensure කරන එක තමයි අපිට ඊළඟ discipline management එකේ තියෙන importance එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊගොල්ලන්ට අපි බලමු types of disciplines. ඉතින් මෙතනදී මම discipline types දෙකක් කතා කරනවා. අපිට ඉස්සරහදී හම්බ වෙන progressive discipline කියලා තව type එකක්. මෙතනදී කතා කරන්නේ preventive discipline and corrective discipline කියන එක ගැන. අපි ඊට පස්සේ progressive discipline කියන type එක ගැනත් අපි ඉගෙන ගමු. දැන් බලමු preventive discipline
and corrective discipline කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So according to the definitions, preventive discipline is action to encourage employees to follow standards and rules so that infractions do not occur. The basic objective is to encourage employees self discipline. ඉතින් preventive discipline කියලා කියන්නේ යම් කිසි rule violation එකක් සිදු නොකරන employee කෙනෙක් බිහි කිරීම. නැත්නම් employees ලගේ ඒගොල්ලන්ගේ self ඩිසිප්ලින් එකක් ඇති කිරීම තමයි සොයන් විනයක් ඇති කිරීම තමයි ප්‍රිවෙන්ටිව් ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ. කියන වැරදි නොකර එයාලා බිහේව් වෙන එක තමයි ප්‍රිවෙන්ටිව් ඩිසිප්ලින් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා කරෙක්ටිව් ඩිසිප්ලින් කියලා ටයිප් එකක්. ඉතින් කරෙක්ටිව් ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ corrective discipline is action that follows infraction of a rule and it seeks to discourage further infractions so that future acts will be in compliance with the rules and regulations. It involves corrective actions which discourage repetition of rule violation. ඉතින් corrective discipline කියලා කියන්නේ මොකක් හරි rule එකක් break වුණොත් එහෙම නැත්නම් rule violation එකක් සිද්ධ කරොත් discipline issue එකක් ඇති වුණොත් ඒ discipline issue එක correct කරන්න අපි decisions ගන්න එක තමයි corrective discipline එකෙන් කරන්නේ. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් future rule එහෙම නැත්නම් මේ rule violation එක repeat වෙන එක ඒක repetition එක අපිට නැති කර ගැනීම තමයි මේ corrective discipline එකෙන් කියන්නේ. කියන්නේ යම් කිසි වැරද්දක් සිදු කළාට පස්සේ ඒ සඳහා යම් කිසි දඬුවමක් දීම තමයි අපි corrective discipline කියලා කියන type එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා පොඩි rules දෙකක් එහෙම නැත්නම් අපි use කරන methods දෙකක් මේ corrective discipline එක ඇතුලේ. පළවෙනි එක තමයි the hot stove rule. එහෙම නැත්නම් අපි discipline management කියන එක අපි implement කරද්දී discipline management එක කියන එක implement කරද්දී මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. So we can use hot stove rule for implementing or managing the discipline of employees in an organization. So according to the definition, the hot stove rule states that disciplinary action should have characteristics similar to the consequences a person suffers from touching a hot stove. It means that disciplinary actions should be have the characteristics like touching a hot stove. ඒ කියන්නේ අපි උණු උදුනක් ඇල්වීම එහෙම නැත්නම් උණු උදුන රතු උදුනක් අල්ලනකොට තියෙන ඒ තියෙන ලක්ෂණ වගේ දෙයක් අපිට මේ disciplinary actions වලදී තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. Accordingly, discipline should have the following characteristics. ඉතින් discipline management වල තියෙන්න ඕන මේ following characteristics. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂණ ගැන කතා කරනවා අපි මේකෙදි. ඉතින් අපිට හම්බ වෙනවා ලක්ෂණ 4ක් discipline management එකේදී කතා කරන. ඒ කියන්නේ hot stove management rule. එහෙම නැත්නම් hot stove rule එකේදී කතා කරන characteristics තමයි එකක් තමයි warning, then after we have the immediacy and consistency and impersonality කියන characteristics ටික. ඉතින් පළවෙනි එක warning කියන characteristic එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම ඉතින් ඒකෙදි කියන්නේ යම් කිසි වැරද්දක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් rule violation එකක් වෙන්න කලින් ඔහුට ඒ rule violation එක කරොත් එහෙම හම්බෙන දඬුවම එහෙම නැත්නම් ඒකේ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද කියන එක ගැන warning එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිය නිකන් උණු රතු උඳුනක් අල්ලන්නට කලින් ඔහු දැනගන්න ඕනේ මේ උඳුන ඇල්ලුවොත් ඔහුගේ අත පිච්චෙන බව කියන එක තමයි ඉතින් මේ warning එකකින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ immediacy කියලා කියන්නේ as soon as you touch the hot stove you will get burned. ඒ කියන්නේ ඔයාට hot stove එක ඇල්ලුවොත් අල්ලපු වෙලාවෙම ඔයාගේ අත පිච්චෙනවා කියන එක තමයි මේ immediacy. එහෙම නැත්නම් පැහැදිලිව කිව්වොත් එහෙම rule එකක් violate වුණාම ඒකට immediate action එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් discipline issue එකක් ආවොත් එහෙම ඒක discipline management එකේ issue එක වූ අවස්ථාවේදී ඊටම ඉක්මනින් ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි කියන එක තමයි immediacy කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා consistency කියලා කියන්නේ rule violation එකට අපි discipline management ගන්න තීරණ consistent වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ඉස්සෙල්ලාම rule එකක් violate වුණාට පස්සේ ඒකට ගන්න තීරණ එහෙම නැත්නම් ඒකට ගන්න අපි ඒ සඳහා ගන්න management decision එක continue වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ નિયમિત ක්‍රමවේදයක් નિયમિત process එකක් කරහා මේ discipline management කියන process එක නැත්නම් ඒ system එක run වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි consistency කියන එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ characteristic එක තමයි impersonality කියන්නේ. impersonality කියලා කියන්නේ ඉතින් ඇත්තට මේකෙදි කියන්නේ අපි ගන්න actions bias වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ same rule breaches එහෙම නැත්නම් same rule violations we should have the same decisions. ඒ කියන්නේ rule එකක් break වුණොත් එහෙම ඒ rule එක break වෙච්ච එක්කෙනාට ගන්න decision එකම
ඒ රූල් එක බ්‍රේක් කරලා තව කෙනෙක්ටත් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉම්පර්සනලි ඒක බයස් වෙන්න හොඳ නැහැ. පුද්ගලයා කවුද කියන එක මත නෙමෙයි ඔහු කරන වැරද්ද මොකක්ද කියන එක මත තමයි අපි තීරණ ගත යුත්තේ මේ ඩිසිප්ලින් මැනේජ්මන්ට් එකේ මැනේජ්මන්ට් වලදී. ඉතින් ඒක තමයි අපි හොට් ස්ටව් රූල් එකේදී කතා කරන ඩිසිප්ලින් මැනේජ්මන්ට් කැරක්ටරිස්ටික්ස් ටික ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා සෑන්ඩ්විච් මොඩල් කියලා එකක්. ඉතින් හොට් ස්ටව් වගේ මොඩල් එකක් තමයි මේකත්. සෑන්ඩ්විච් මොඩල් එක according to the definition, this is an approach that does not involve a discussion and it is more one-way communication. Sandwich approach refers to that a corrective comment is sandwiched between two positive comments in order to make the corrective comment more acceptable. ඉතින් sandwich model එකක් කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් sandwich එකක් වගේ. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා sandwich එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ උඩ පාම් පෙත්තක් තියෙනවා සහ යටින් පාම් පෙත්තක් තියෙනවා මැද්දේ තමයි filling එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ sandwich model එකෙන් කරන්නේ. මේ කියන්නේ corrective comment එක අපි sandwich කරනවා positive comments දෙකක් මැද්දට. ඉතින් මේක අපි ගන්න මේ ඇත්තටම මේ අපි කතා කරන hot stove model එක සහ මේ sandwich model එක කියන්නේ උපකල්පන දෙකක්. ඉතින් sandwich model එකේදී ඇත්තටම කරන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි කියමු ආයතනයක සේවකයෙක් ඉන්නවා. ඒ සේවකයා හැමදාම පරක් වෙලා තමයි වැඩට එන්නේ. නමුත් ඔහුගේ අනිත් දේවල් ඔක්කොම හොඳයි. ඉතින් අන්න එතකොට අපි මෙයා මේ එයාගේ rule violation එකක් එහෙම නැත්නම් discipline issue එකක් තමයි මෙයා හැමදාම පරක් වෙලා late attendance කියන එක. ඉතින් ඒක correct කරන comment එක අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ උදාහරණයක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි කියනවා ඔයා මේ අවුරුද්දේ ඔයාගේ targets achieve කරලා තියෙනවා. කියන අපි පළවෙනි comment එක දෙනවා positive comment එක. ඊට පස්සේ අපි කියනවා but you are coming to work late. ඔයා වැඩට එන්නේ හැබැයි පරක්කු වෙලා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් එක කිව්වට පස්සේ තවත් positive comment එකක් දෙනවා. ඒ වුණාට ඔයා මේ අවුරුද්දේ හොඳට perform කරලා තියෙනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ positive comments දෙකක් මැද්දෙන් තමයි අපි corrective කමෙන්ට් එක දෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ one way discussion එකක් එහෙම one way communication එකක් තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. discussion එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට අපි එයාගේ ඔයා rule එක breach කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මෙහෙමත් කරනවා ඔයාගේ කියන එක අපි one way කියන්නේ එයාට නැවත අපි එයාගෙන් feedback එකක් හරි ඒකට ප්‍රතිචාරයක් ඒකට එහෙම නැත්නම් ඇයියා rule එක break කරේ වගේ අපි explanations ගන්න අපි one way communicate කරනවා මෙන්න මෙහෙම වැරද්දක් වගේ තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි අපි sandwich model එකේදී කතා කරන්නේ. Then after we have the progressive discipline. So මම මේක කිව්වා කලින් මම කිව්වා progressive discipline කියලා කියන්නේ අපිට හම්බෙන එක discipline type එකක්. So progress according to the definition, progressive discipline means that there are stronger penalties for repeated offenses. The purpose is to give an employee an opportunity for self-correction before more serious penalties are applied. ඉතින් progressive discipline කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි penalty මොකක් හරි offense එකක් repeat offense එකක් වුණොත් එහෙම ඒ offense එක දිගටම කරනවා නම් අපි එයාට strong penalty එකක් එහෙම නැත්නම් strong දඬුවමක් දැඩි දඬුවමක් පමුණුව යුතුයි කියන එක තමයි අපි progressive discipline එකෙන් කතා කරන්නේ. The purpose is to give an employee an opportunity for self correction before more serious penalties are applied. ඉතින් මේකේ purpose එක තමයි එයා මොකක් හරි අකණ්ඩව මොකක් හරි වැරද්දක් කරද්දී එයාට අපි දඬුවමක් දෙනවා දැඩි දඬුවමක් දෙනවා ඒ තුලින් අපි එයාට chance එකක් දෙනවා self correction. ඒ කියන්නේ එයා ලොකු penalty එකක් දෙන ඊගාවට හම්බ වෙන penalty එකට කලින් එයා දැන් ඒ වැරද්ද හදාගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් වැරද්ද නැවැත්විය යුතුයි. ඒ discipline issue එක නැවැත්විය යුතුයි කියන එක එයාට තේරෙන්න ඒක කරන්නට අපි එයාට ගන්න තීරණයක් එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ management decisions ගන්න එක තමයි අපි මේ progressive discipline එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් progressive discipline එකේ ගත්තාම අපිට progressive discipline එකේ හම්බ වෙනවා පොඩි steps ටිකක් progressive discipline management කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අපි දෙන මේ ඔයාලට steps ටික බලපුවම තේරෙනවා මේ ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකට වඩා ඊළඟ එක strong. ඊට පස්සේ තියෙන එක ඊටත් වඩා strong. ඉතින් අවසානයේදී අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම discipline penalty එක එහෙම නැත්නම් strong penalty එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් එක තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට හම්බ වෙනවා steps පහක්. The first step is verbal warning. Verbally we warn the employee that you have breached or we communicate that he have violate a rule. Then after if he continues to violate that rule then we will give him a written warning and we will put an record in his personal file.
Then after, if he still continues, then we will go for 1 or 3 day suspension from work. 1 to 3 day suspension from work. But if he still continues the violation of that rule, then we will go for an suspension for 1 week or longer. We will suspend his employability, or we suspend his employability for a week or a longer period. Then after, if he still continues to do that or they violate that rule, then we will go for a dismissal of his job. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි verbal warning එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක නැතනින් නැතුන් නැත්නම් අපි යට written warning එකක් දෙනවා, සහ ඒ warning එක සම්බන්ධව වෙන එයාගේ rule එක violate වීම සම්බන්ධව personal file එකේ අපි entry එකක් දානවා. Then after 1 to 3 days suspension work, ඉතින් යා තවදුරටත් එයා discipline එයාගේ breach වෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් discipline violation එකක් වෙනවා නම්, අපි යාට 1 to 3 days දවස් 1-3 අතර ප්‍රමාණයක දවස් ප්‍රමාණයක සස්පෙන්ෂන් එක වෙන සේවය අත්හිටුවීමක් කරනවා. then after ඉතින් 4 වෙනි එක ඒත් එයා ඒක කරනවා නම් අපි එයාට 1 week or longer, ඉතින් සතියක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් තුල සේවය අත්හිටුවීමක් කරනවා. අවසානයේදී නමුත් ඒත් එයා හරියට එයාගේ වැරදි නිවැරදි කරගත්තේ නැත්නම් අපි එයාට එයාගේ සේවය සේවයෙන් නිරපා හැරීමක් සිදු කරනවා, නැත්නම් dismissal එකක් කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආවේ හම්බ වෙනවා disciplinary offences and penalties. offences සහ penalties කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් basically there are two offences, types of offences. They are serious and non serious. ඒ කියන්නේ organisation එක වෙන්න පුළුවන් offences වර්ග දෙකයි. එකක් serious, අනිත් එක non serious. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා categories of penalties. ඒ කියන්නේ based on the serious and the severity of the offense, we give the penalties. ඉතින් එතකොට serious ද serious නැද්ද කියන එක මත අපි දෙන penalties අපි ගන්නවා minor and major penalties විදියට. under minor penalties we can have verbal warning and written warning, but under major penalties we can have the demolition or the dismissal. Demotion and dismissal. Then after, we have the factors that affect in determining the severity and non-severity of the offences. ඒ කියන්නේ offense එකක් serious ද non serious ද කියලා බලන්න අපි මෙන්න මේ factors මත තමයි ඒක serious ද non serious ද කියලා අපි decide කරන්නේ. ඉතින් මේ factors විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන දීලා තියෙන factors 6ක්. So the first factor is nature of the offense, which means what kind of a offense he has done, or what kind of a rule violation or discipline violation he has done. Then after, second one is number of the previous offenses. What kind of, or the what number of offenses he has done in the previous of his work life. එයාගේ වැඩ කාලය තුල මීට කලින් වැරදි කීයක් කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි දෙවනි ෆැක්ටර් එක විදිහට ගන්නෙ. And the third factor is number of previous offenses. How many offenses he has done before violating the present rule violation. ඒ කියන්නේ එයා දැනට කරලා තියෙන rule violation එකට කලින් කොච්චර කලින් කරලා තියෙන rule violations වල nature එක මොකක්ද කියන එක තමයි තුන්වෙනි point එකෙන් කියන්නේ. හතරවෙනි point එක ඇවිල්ලා penalties given for similar offenses by other competitors. That means if a person has, or an employee has done a rule violation in one company, the offense will be, or the penalty will be decided based on the similar organizations and or the competitors, what kind of penalties done by have taken by the competitors. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වැරද්දකට අපේ competitors ලා අරන් තියෙන penalties එහෙම නැත්නම් තීරණ මොනවාද කියලා අපි සලකා බැලීමක් කරනවා. Then after, fifth factor is period of service. ඉතින් අපි ඒකෙදි කතා කරන්නේ කවුරු හරි employee කෙනෙක් වැරද්දක් කළා තියෙදි ඒකට අදාළ අපි ඒකේ penalty එක තීරණය කරද්දී එයා කොච්චර කාලයක් එයාගේ service time එක, එහෙම නැත්නම් අපේ ආයතනයේට එයා කොච්චර කාලයක් වැඩ කරලා තියෙනවද කියන එකත් අපි සලකා බැලීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් then after, we have the sixth factor. According to the sixth factor, the factor is whether the company rules are clear. Have they been communicated in reasonable and understandable manner. ඉතින් 6 වෙනි factor එකේදී කියන්නේ අපේ organisation එකේ, එහෙම නැත්නම් company එකේ set කරලා තියෙන rules clearද? ඒව අපි හරියට employees ලට communicate කරලා තියෙනවද, සහ ඒ rules හරියට understandable manner එකකින් අපි ඒගොල්ලන්ට communicate කරලා තියෙනවද කියන factor එකත් අපි ගන්නවා මේ offense එකක් එහෙම නැත්නම් අපි penalty එකක් තීරණය කරද්දී ඒ offense එකේ
serious the non serious the කියන එක තීරණය කරන්න ගන්න factors තමයි අපි එතනදී කතා කරේ. Then after we have the domestic investigation මේක ඇවිල්ලා discipline issue එකක් වුණොත් එහෙම ඒක investigate කරන method එකක් විදිහට තමයි අපි ගන්න domestic investigation කියන එක. ඉතින් according to the domestic investigation when a person is suspected for a rule violation the organization will have conducted domestic investigation. This is called internal disciplinary investigation or domestic inquiry also. Steps of an internal disciplinary inquiry are as follows. They are do a preliminary investigation, then after interdict the service of the employee, after that issue the charge sheet, then after we can receive the letter of explanation for the charge sheet, and then we can go for a formal inquiry, and now finally we can determine the punishment and implement that punishment. ඉතින් මේකදී domestic investigation එකක් කියලා කියන්නේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් එයා රූල් එකක් වයලේට් වුණා කියලා සැක කරනවා නම් ඉතින් අපි ඕගනයිසේෂන් එකෙන් ඩොමෙස්ටික් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගෘහස්ත පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ මේ රූල් වයලේෂන් එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේකට අපි තවත් කියනවා ඉන්ටර්නල් ඩිසිප්ලිනරි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එහෙම නැත්නම් ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ස්ටෙප්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම අපි preliminary investigation එකකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ interdict the service of the employee මේ employee ගේ සර්විස් එක අපිට ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ඩික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනදිත් අපිට මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක අපිට විසඳගන්න බැරිුණොත් එමේ ඊට පස්සේ අපි යනවා issue the charge sheet. එයාට අපි charge sheet එකක් issue කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ සඳහා එයාගේ explanation එකක් අපි ගන්න explanation letter එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක base කරගෙන යනවා formal inquiry එකට. අපි inquiry එකට කියන්නේ formal inquiry එකට යනවා. ඊට පස්සේ inquiry එකේ results මත අපි එයාට punishment එක decide කරලා ඒක implement කරනවා final step එක හැටියට. ඉතින් ওই ටික තමයි අපේ theory notes වලදී මම කතා කරේ මේ discipline management ගැන. ඉතින් discipline management ගැන අපි කතා කරා, definition කතා කරා, ඊට පස්සේ discipline management එකේ importance එක කතා කරා. Then after we discuss about the types of discipline. Under there we had preventive discipline and corrective discipline. අපිට එතනදී preventive discipline සහ corrective discipline හම්බුණා. Then after we had the hot stove rule or a method of employee discipline management. Then after we had the sandwich model discussed up sandwich model like discuss kara. Then after we discuss about another type of discipline that is progressive discipline. Then after we discuss about the disciplinary offenses and penalties. Under there we discuss about two types of offenses and categories of penalties, which they are two as minor and major. Then after finally we discuss about the then after we discuss about the factors that determine the severity and non-severity of the offenses. There we had discussed about 6 factors that can be affect to determine the serious or non-serious of the offenses. Then we discuss about the domestic investigation, which is a method of investigation that we are implementing for investigating about a rule violation. There we had 6 steps of domestic investigation. They are do a preliminary investigation, then interdict the service of employee and issue the charge sheet, finally to receive letter of explanation and conduct informal inquiry, and finally to determine the punishment and implement it. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි මෙතනදී කතා කරේ අපේ employee discipline management යටතේ. ඉතින් ඊගාවට මම යනවා අපේ additional reading වලට. පළවෙනි additional reading එක මම මේක ගත්තේ Google Scholar එකෙන්. ඔයාලට මෙතන මම දාලා තියෙනවා මේකේ reference එක. ඉතින් DOI එක දාලා තියෙනවා. මේ DOI එක ඔයාලා search කරා නම් ඔයාලට මේ paper එක ඔයාලටත් Google එකේ ඔයාලට search කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉතින් මේක ඔයාලට use කරලා මේකේ මොනවද කතා කරලා තියෙන්නේ employee discipline management කියන එක යටතේ මොනවද කතා කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට analyze කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදී first of all they have discussed in this research paper they have discussed about the important points to be considered while conducting the disciplinary actions. In disciplinary actions conduct කරද්දී consider කරන්න ඕන main points and the important points ගැන කියලා තියෙනවා. The first point is to related issues or problems have to be dealing immediately and consistently. Then second, figure out the facts and truth before implement the action toward the employee. Third is to ensure that the involved employees are informed about the accusation clearly. Then after fourth point is to employees are able to accompanied while stating
about their cases. And the fifth important point is opportunity is given to the related employee to appeal against any disciplinary actions that have been implemented by the employee. Then after in this research paper, they have discussed about the common types of discipline actions that can be found in working environment, which also discussed under my not they have included preventive discipline, corrective discipline, and progressive discipline. According to them, the preventive discipline's definition is it is a type of discipline action that used to enforce from preventing the employees to violate or deviate the regulations and rules that have been set by the organization. This type of discipline is usually used to prohibit the employees from attempting to undertake some activities that are contrary to the policies of the company. So that is the definition they have given for the preventive discipline. And if we consider about the corrective discipline, they have given the definition as it is the type of discipline action that used to enforce from punishing the employees that violate or deviate the regulations and rules of the company. The essence of this discipline is to execute or strengthen the sanctions of employees who are erred for discouraging the reappearance of the inappropriate actions which might happen among others in the future. So then after they have discussed about the progressive discipline, according to them, the definition is it is a kind of discipline that contains heavier sanctions towards those employees who are misbehaviors in working environment compared to preventive discipline and corrective discipline. According to Oakley and Udom in 2019, this kind of discipline actions are included four main steps, which are from an oral warning to a written warning. This action also might be lead to the suspension of an employee without pay, and ultimately the that employee will be dismissed or terminated. ඉතින් progressive discipline එකේදී මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා අර මම ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තා වගේ discipline action steps ටිකක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක අපේ theory එකේදී කතා කරා. So the steps of disciplinary actions include first step is to oral warning, then sending the written warning letter, and third is to suspension of the employee, and fourth step is to discharge the employee or termination process. We call this as termination process. Then we have the steps described for the the first step oral warning. This purpose at this step is to have upper management such as managers, supervisors, or individual that has good communication skill to communicate with the employee that has violated the rules and regulations of the organization. Verbal warning should be handled by an individual that is good at communication or counseling to prevent the employee from losing his or her self-esteem in this incident. It is important for the supervisor issue the warning letter to the employee right after the incident happened, where the memory is still fresh for everyone who is involving to remember. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරන මේ discipline action steps වලදී පළවෙනි එක ඇවිල්ලා oral warning එක විදිහට ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදී ඇත්තටම purpose at this step is to have the upper management such as managers, supervisors, or individual that has good communication skill to communicate with the employee that has violated the rule and regulations of the organization. මේකෙදී කියන්නේ ඉතින් මේ upper management එක නැත්නම් මේ rule violation එක සිද්ධ කරපු පුද්ගලයාගේ employee ගේ supervisor හරි කවුරු හරි involve වෙනවා එයාට orally එයා මෙන්න මෙහෙම රූල් එකක් වයලේට් කරලා තියෙනවා කියන එක කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඇත්තටම හොඳ කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පහත් යටත් සේවකයන් සමග හොඳ කමියුනිකේෂන් ඇබිලිටි එකක් හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි ඇත්තටම මෙතනදී සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියන එක කියනවා. Then after let's look about the second step, sending the written warning letter. It involves the action of sending warning letter from upper management to the employee who violated the rules and regulations that have been set. A warning letter is generally sent to the related employee after management failed to resolve the issue through the verbal warning. Actions of this step are including the reviewing of the related disciplinary actions that have been taken, an overall statement of this situation that lead to disciplinary actions that are happening at the moment, and a clear image for ideals for the future. ඉතින් මේකදී එතනම කතා කරන්නේ ඉතින් මේකදී වෙන්නේ verbal warning එක සිද්ධ කළා එහෙම නැත්නම් verbal warning එකක් දීලා එතනිනුත් ඒ
violation එක rule violation එක විසඳු නැත්නම් අපි යනවා written warning letter එකට. ඒ කියන්නේ එයාට කරපු rule violation එකට අපි warning එකක් අයාට එයාට අපි ඒ පිළිබඳ යම්කිසි warning එකක් අපි written letter එක කරහා එයාට දීම තමයි මේකෙදි සිද්ධ කරන්නේ second step එක හැටියට. Then let's discuss about the third step, suspension of the employee if both verbal reprimand and warning letter are not working, then the next discipline action that can be taken by the supervisor or manager is suspension without pay. A violated employee will be suspended if he or she continues to engage with the unacceptable behaviors at the working environment, even though there are many warning letters have been received by him or her. Suspension without pay involves the action of removing an individual from the working temporary for a particular period that has been set by the employer. The suspension range can last from 1 to 5 working days or average 3 working days. ඉතින් suspension of the employee තමයි third step එක විදිහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට අපි verbally කියලා ඊට පස්සේ අපි යාට written letters ඒ කියන්නේ written මුත් එයාට ගොඩක් වෝන් කරලත් එයාගේ රූල් වයලේෂන් එක නවත්ත ගත්තේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් එයා කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන්ස් ගත්තේ නැත්නම් අපි එයාව සස්පෙන්ඩ් කරන නැත්නම් එයාගේ සේවය අපි අත්හිටුවනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ සේවය අත්හිටුවීම දවස් 1ත් 5ත් අතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇවරේජ් කියලා කියන්නේ දවස් working days 3කට අපි එයාව සේවය අත්හිටුවීමක් තමයි මේ suspension of the employee කියන එකෙන් කියන්නේ. Then after we have the step 4, that means the termination or dismissal of the employee. employee අපි terminate කරනවා හෝ එහෙම නැත්නම් එයාව dismiss කරනවා කියන එක තමයි එතනදී step 4 එකේදී කතා කරන්නේ. If the previous steps are not able to resolve the problem, then termination of the employee might be the only option. If an employee is dismissed by the employer, it means that the employer owns the strong and sufficient evidence of the employee misbehaved or violated against the rules and regulations of that organization. ඉතින් termination of dismissal of the employee කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ මේටි කලින් අපි කතා කරපු එක ස්ටෙප් එකකදීවත් අපිට මේක හොඳ රිසල්ට් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒ එම්ප්ලොයිගේ සේවය එයාව නැත්නම් එයාව සේවයෙන් අපි එයාව නිරපා හරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක විදිහටත් කියලා කියනවා. හැබැයි අපි ඒ එම්ප්ලොයිව ටර්මිනේට් කරනවා එහෙම නැත්නම් එයාව ඩිස්මිස් කරනවා නම් අපිට ස්ට්‍රෝං එවිඩන්සස් අවශ්‍යයි. එයා ඒ අදාළ රූල් වයලේෂන් එක කරා කියන එක සම්බන්ධව. ඊට අපිට හම්බ වෙනවා මේ අපි කතා කරා වගේම steps 4 steps එක කතා කරා වගේම අපිට හම්බ වෙනවා තවත් මේ පේපර් එකේ කතා කරලා දිනවා ප්‍රොෆෙසර් ඕපාත විසින් හදපු discipline action එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේ පේපර් එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී අපිට තියෙනවා අපි කලින් කතා කරේ steps 4යි. නමුත් ඕපාත ප්‍රොෆෙසර් ඕපාත සජෙස්ට් කරලා දෙන මේ discipline action එකේ steps අපිට තියෙනවා 4යි 8යි 12යි 14ක්. ඉතින් ස්ටෙප්ස් 14කින් සමන්විත වෙච්ච ඩිසිප්ලින් ඇක්ෂන් එකක් ගැන අපිට ප්‍රොෆෙසර් ඕපාත විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. So according to the above figure, it showed that there are total 14 steps of disciplinary actions from oral warning to the termination of the employment, which contains more sub-processes. According to employee will receive other disciplinary actions such as employee will be fining before the suspension by the employee relations or supervisor. Further, it also shows that the length of the suspension period can be classified into 4 levels, which are 2 days, 4 days, 1 week, or 1 month. Stoppage of salary increment and applying for promotion, transfer, or reassignment to other unpleasant or difficult working area, reduction of the employee seniority, and the demotion of one's position are some of the disciplinary actions that might be taken by the supervisor or employer before reaching the dismissal or termination of the one's employment. Demotion will be applied by the employer if one of the employees was being promoted without unfair or non-observance. However, demotion is rarely being conducted in an organization because it causes the decrement in remuneration of an individual or employee, and it shows kind of disgrace and embarrassment to an employee when he or she is being demoted.
Then after we have some by the මේකත් Professor Opatha විසින් තමයි කියලා තියෙන්නේ මේකත් මේගොල්ලෝ මේ paper එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා several responsibilities from different level of an organization management that has the authority for carrying out disciplinary action. ඉතින් එක එක management levels පෙන්වලා දෙනවා යම් යම් disciplinary actions කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට authority එක තියෙන්නේ කාටද කියන එක තමයි මේකෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව disciplinary action එක සහ ඒ අදාළ management level එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේකේ තියෙනවා අපිට disciplinary actions 6ක් සහ ඒක කරන්න පුළුවන් management levels දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අනුව disciplinary action එක if the first disciplinary action is oral warning, the authority is with the immediate superior of the offender, and also the written warning also can be done by the immediate superior or the of the offender. Then after we have the final written warning. So for the final written warning, the authority is with the immediate superior and the immediate superior. And then for the fourth disciplinary action, suspension of the work without pay for up to 1 week, it has the authorities with the immediate superior and immediate superior. Then after fifth disciplinary action, which is suspension of work without pay for more than 1 week, stoppage of pay, increment and similar penalties, the authority is with the department manager and personal human resource manager. Then after finally the disciplinary action, transfer for the demotion and dismissal. So the authority is with personnel or human resource manager and the top management. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ එක එක disciplinary actions ගන්න පුළුවන් management level එකේ authority එක තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මේ paper එකෙන් discuss කරලා දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම මේ use කරපු additional reading එකේදී use කරලා තියෙන දේවල් නැත්නම් කතා කරලා තියෙන දේවල් මේ ටික. ඉතින් ඊගාවට අපි යමු අපේ additional reading number 2 එක employee discipline management ගැන කතා කරද්දී මට හම්බෙච්ච ඊළඟ additional reading එක තමයි ඒක ඇවිල්ලා Professor Opatha සහ මැලේසියා වල ඉන්න තවත් ස්කෝලර් කෙනෙක් එකතු වෙලා ලියපු research paper එකක් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක. ඉතින් මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් මම මේක ගත්තේ ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ රිපොසිටරි එකෙන් ලයිබ්‍රරි රිපොසිටරි එකෙන් තමයි මම මේ පේපර් එක ගත්තේ. ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල්ුත් අපි ඉතාමත්ම කෙටියෙන් සමරයිස් කරලා ගමු. So first the concept of employee discipline administration. මේ employee discipline administration කියන concept එක ගැන පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ paper එකේදී ඉස්සෙල්ලාම let's see what are they. Discipline is an action taken by management against an individual or group who have failed to conform to the rules established by management with the organization. Then after, the term discipline refers to a condition in the organization when employees conduct themselves in accordance with the organization's rules and standards of acceptable behavior. Then after, discipline is made to ensure that employees conform to the behavior and performance standards determined by the by the management as being necessary for the achievement of the organizational objectives. Discipline essentially means orderly behavior of employees towards the desired objectives of the organization. Discipline involves controlling work and behavior of employees in compliance with all the relevant rules and regulations in order to achieve organization goals and objectives. Then after, we have the importance of employee discipline administration have been discussed in this paper. So those according to that, effective employee discipline administration is needed to regulate employee behavior to provide a controlled performance in order to achieve objectives and goals of the organization. When employees are disciplined, the possibility of utilizing the human resource effectively and efficiently is high. Proper disciplining serves as a prevention against trade disputes. In the modern era, in the area of modern HRM, effective employee discipline administration is regarded as a positive device for creating and maintaining good labor management relations. Then disciplinary problems and appeals grievances usually consume a lot of precious management time, efforts, and expenses in including opportunity cost. Then they have discussed about the discipline policy. According to Robbins, in 1982, there are 3 policy guidelines for administrating the discipline. They are make discipline actions corrective rather than punitive. Then after, to make discipline actions progressive. And finally, follow the hot stove rule are discussed as the discipline policy.
Then discussing about the first policy, make discipline action corrective rather than punitive. Disciplinary action refers to the corrective action which is taken when the organizational discipline is found to have been significantly breached by one or more employees. The objective of disciplinary action is not to deal out punishment, and the objective is to correct an employee's undesirable behavior. Three objectives of making a disciplinary actions are to reform the offender, then to deter others from the similar actions, and to make discipline effective. When discussing about the make disciplinary action progressive, progressive discipline is an integral part of disciplinary policy. Although the type of disciplinary action that is appropriate may vary depending on the situation, it is generally desirable for discipline to progressive. Progressive discipline involves disciplinary actions starting with an overall warning and proceeding through a written warning, suspension, and demotion, and only in the more severe cases, dismissal. Purpose is to give an employee an opportunity to make corrective actions before more serious penalties are applied. Then, after we have the third one, follow the hot stove rule. Administering discipline can be viewed as analogs to touching a hot stove. The hot stove rules states that disciplinary actions should have the same characteristics as the penalty a person receives from touching a hot stove, and these characteristics are warning, immediacy, consistency, and impersonality. In the HRM system, this hot stove rule gives four principles for policy of discipline, and they are: first one, warning, then disciplinary warning, the possibility of the punishing, then disciplinary action is to be taken without delay, and the degree of disciplinary action should be equal to the degree of the offense. Finally, whoever violates the rule, he or she should be disciplined. Then after we have the paper have discussed about the discipline procedure. Then the following are the elements of good discipline procedure. They are formality, disciplinary rules and regulations, sanctions, level of management to take such actions, appeal, and finally the union participation. Let's discuss them in briefly. When discussing about the formality, the procedure should be written. A benefit of formality is often felt to be that informality makes it difficult to ensure that rights and responsibilities are clear and known to all. The formality of the procedure provides a framework that avoids the risk of inconsistency or decisions, and the employee knows at the outset how the matter is like to be handled. Then let's discuss about the disciplinary rules and regulations as the element of good discipline procedure. Rules and regulations refer to official instructions in respect of what employees must and are allowed to do, and what they are not allowed to do. In an organization, rules and regulations serves about the same purpose that laws do in society, and disciplinary actions is called for when one of them is violated. Then let's discuss about the sanctions. Other important elements of discipline procedure include the sanctions, disciplinary actions, appropriate level of management, appeals, and union or other employee representations. The sanctions usually include verbal warnings, written warnings, suspension, transfer or demotion, fines and deductions from pay and dismissal. Generally, these sanctions should be fair and clearly specified for what violations they are imposed. Then, after we have the level of management to take such actions as an element, the specific level of management which have the authority to make disciplinary actions should be clearly specified in the procedure. Then, after we have the appeal, provision must be made for them to be able to appeal against any disciplinary action, either via the normal grievance procedure or through a special disciplinary appeal mechanism. Then we have the union participation also must be there. So then after the paper have discussed about the the discipline practice. There are six indicators or elements being considered under the dimension of discipline practice, and they are:
First one, communication of all rules and regulations to employees. Then after, explaining the reasons behind each rule and regulation to employees. Then after, the third element is periodic view of rules and regulations with the employees' participation. And the fourth one is holding a disciplinary investigation before any disciplinary action. And the fifth is adhering to the law of natural justice. And the sixth is training supervisors and managers in discipline administration. So these are the things that have been discussed under the second additional reading. And with that, I would like to end this presentation or the in this lesson. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ පාඩම මම අවසන් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ ඇඩිෂනල් මේ අපි කතා කරපු ඇඩිෂනල් රීඩින් එකේදී කතා කරේ මේ ටික තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අවසාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්නට ඇති employee discipline management එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. channel එක subscribe කරන්න කියලා නැවතත් මතක් කරන ගමන් මම කසනුදාර පෙරේරා ඔබ වෙනුවෙන්